Hi, everyone. Welcome to another Sunday Smiles. My name is Ibtihal Badawi. I'm an artist. My art is expressionistic, where I use my emotion to guide me. With each painting is a journey to learn about myself and about the world. سلام جميعا. اسمي ابتهال بدوي. أنا فنانة تعبيرية أستخدم مشاعري للتعبير وإنها تقودني في التعبير عن ذاتي والتعلم عن ذاتي وعن العالم. كل لوحة عبارة عن رحلة. So my art is bringing people together and connecting people together to build a stronger community. بستخدم فني لبناء علاقات أقوى في المجتمع. And that's why I create Sunday Smiles. وعشان كده صممت برنامج ابتسامة يوم الأحد. And today we have a special guest, Zainab. Hi, Zainab. واليوم عندنا ضيفة جميلة زينب الحسن. أهلا زينب، تقدري تعرفي عن نفسك؟ Can you introduce yourself, please? Sure, can introduce myself. So I'll introduce myself in English first, and then I'll introduce myself in Arabic. My name is Zainiab Al Hassan. I'm a self-love and positivity motivational coach, and I've been doing coaching for the last 2 years. I came into this world, I would call it, I don't say sheer coincidence. I don't believe in coincidence, but I joined self-development and self-love mainly, and I wanted to become a coach for myself because I was kind of I reached a point where I realized I was the farthest point from loving myself. اسمي زينب الحسن، مدربة ومحفزة في حب الذات والإيجابية. صار لي مدربة تقريبا 2 سنين. دخلت لهالعالم، عالم التنمية وتطوير الذات، ما أقول بالصدفة، وإنما دخلت هذا العالم على مود نفسي، لأن أني كنت حابة أعرف أكثر عن حب الذات، وكنت حابة أعرف شلون الواحد يحب ذاته. So back to you, Ibtihal. So can you tell us more, like, how do you coach? How can we learn to love ourselves? ممكن تقولي لنا أكثر عن حب الذات وكيف كيف إحنا نحب ذاتنا؟ Okay, so how do I coach? I don't believe in conventional coaching. That's for one. I don't believe that people would learn their best by someone just telling them a piece of information. They can look up the information themselves and learn it off a textbook. So the way I coach is through experience, because there are 2 points where I actually came up with this idea. The first point is learning is associated with school, and people have mixed feelings about school. Some people like it, some people don't. So the whole experience of learning something can be different from one person to another. However, when we learn through someone else's experience, that's when it touches us on a deeper level, and it kind of motivates us at the same time to go down that line. So that's where I came up with coaching via experience. So the things that I actually put out there and the things that I teach are what I have experienced myself. I always laugh when I say this, but I kind of turned myself into a guinea pig when it comes to self-love. I try things on myself, and then if it works and I see a difference with it, that's when I take it out to the world. طريقة تدريبي هي طريقة غير تقليدية. لا أؤمن بالتعليم التقليدي أو التدريب التقليدي، لأن يذكرنا بالمدرسة، والناس عندها مشاعر يعني مختلفة لما يجي موضوع الدراسة. ناس تحب المدرسة وناس ما تحب المدرسة، فلذلك إعطاء المعلومة مثل ما إحنا نستلمها من الكتاب أي أحد ممكن يسويها، ولكن إعطاء المعلومة من خلال تجربة هو نوع جديد من التدريب ونوع مختلف من التدريب، لأن الشخص لما يفهم المعلومة من خلال تجربة شخص آخر ونجاح تجربة شخص آخر
يكون ردة فعل هذا الشخص إلى التجربة أكبر وبنفس الوقت أعمق. لذلك دائما أؤمن أنه الطريقة المثلى بالتدريب هي من خلال التجارب، وكل الأشياء اللي أنا أشاركها من خلال الدورات أو من خلال إنستغرامي الخاص أو من خلال تحدثي من خلال تجربتي أنا الخاصة، أو حتى مشروع زهر بنيناه على منصة إنه تجارب. جميل، الله يديك العافية. Thank you so much. So, can you tell us what's self-love? How can we love ourselves? ممكن تقولي لنا كيف نحب So نفسنا؟ self-love starts with self-acceptance, and a lot of people get confused between self-acceptance and self-acknowledgement. There's a major confusion when it comes to self-acceptance and self-acknowledgement. Me acknowledging myself is me basically agreeing and addressing that I am there, I am present. However, when I accept myself, I accept everything fully. So I accept the nice things about me and the so not nice things about me. And I accept them being there, and I take an active approach towards changing them into something that is nicer. So this is the whole difference of acknowledgement and acceptance. And self-love is based on the whole acceptance platform. So when I love myself, I'm accepting myself wholeheartedly as I am. I am not perfect. Perfection, I always say this, perfection is a perception of humans. So what is perfect to me might not be perfect for Ibtihal, might not be perfect for someone else. Therefore, when I accept the fact that I am not whole, I'm not perfect, however, I am the best version of myself today, and I can further develop myself to be a better version of myself tomorrow. This whole process is self-love. فحب الذات، ابتهال سألتني قالت لي شنو هو حب الذات؟ حب الذات هو لما إحنا نتقبل ذاتنا كما هي عليها. يعني أنا أتقبل الجزء الحلو والجزء المو حلو بنفسي. هي تختلف عن الاعتراف بالذات، يعني أنا أعترف كوني إنسانة محددة أو إنسانة غير كاملة، ولكن مو شرط لما أني أعترف بذاتي هو أنه أني أتقبل ذاتي. لما أني أتقبل ذاتي بكل كينونتي الفردية، إن كانت سيئة أو إن كانت جيدة، هذا التقبل هو حب الذات بحد ذاته. فلذلك حب ذاتنا هو لما إحنا نتقبل نفسنا، لما إحنا نتوقف عن السعي للمثالية، لأن المثالية شيء غير متواجد. لأن مثاليتي أنا كزينب تختلف عن مثاليتي كابتهال، تختلف عن مثاليتي كشخص آخر. لذلك كينونيتي الفردية اللي هي تكون جزء لا يتجزأ من حبي لذاتي هو أنه أنا أتقبل نفسي بما هي عليها. يعني أنا حتى الأشياء المو حلوة بي ممكن هي اللي تخليني أتفرد عن شخص آخر. Thank you. شكرا. So, can you give us an example of self-love exercise? تقدري تعطينا مثال إنه تدريبي على نطبقه عشان يزيد من حبنا لذاتنا وتقبلنا؟ I sure can. So positive self-talk, or the way we talk to ourselves in a positive sense, is a form of self-love. So for example, if I am doing something and I did something incorrectly or wrongly, instead of me saying to myself, oh my God, you did this again, you're such a da-da-da-da-da-da, I would change the approach of me talking to myself. So instead of me talking to myself in not so a positive sense or in a negative sense, I would start saying to myself, okay, it's an experience. We learned from this experience that next time when we do this, we're not going to do it 1, 2, 3. And then no matter what mistakes we do in life, those mistakes makes us who we are today, rather than looking at mistakes from a negative point of view. So ابتهال سألتني قالت لي ممكن تعطينا تمرين أو تدريب ممكن نسويه لحب ذاتنا. الكلام الإيجابي مع الذات أو الحوار الذاتي أو الحديث مع الذات هو من
أكثر الأشياء اللي ممكن نبرهن نفسنا بيها بحب ذاتنا. فلما أني أتحدث مع ذاتي بطريقة إيجابية زين يختلف تماما لما أتحدث مع ذاتي بطريقة سلبية. مثال على ذلك مثلا أنا قاعدة أسوي فد شي وهذا الشيء اللي أنا دا أسويه ممكن سويته بطريقة مختلفة أو غلط زين، فبدل ما أتكلم مع نفسي بطريقة سلبية إنه يا أنتي، ودائما إحنا نقولها يعني نستعمل مفردات دائما نسمعها من العالم الخارجي ونستعملها على نفسنا. فبدل ما إحنا نقول كلام سلبي لذاتنا نغير الموجة إلى كلام إيجابي، نقول لنفسنا معليش أو ما يخالف، كل الناس تغلط، ما حد معصوم من الغلط، احنا مو انبياء بنهاية اليوم زين، واتعلم من الغلط مالتي واقول لنفسي تمام هاي المرة اني غلطت فيها، لكن المرة الثانية لما اعيد الشيء ما راح يكون بنفس الطريقة لان اني تعلمت من التجربة اللي اني خضتها. Thank you so much. شكرا. What about when we hear a negative comment, like if we are in a conversation with someone and they give us really harsh negative comment, what do we do? كيف طب لما مثلا نكون مع أحد ويعطينا كده كلام ناقد لاذع، يعني كيف نتكلم معه؟ إيش ردة الفعل؟ What do you think? What do we say? What's the thought process to respond? Okay, so first thing I would say, I personally use this. So when someone gives me their opinion and I personally don't see their opinion is in the right place, I tell them interesting point of view. So because at the end of the day, opinions and people's comment to us are their perception of us. So it could be very much that this person's perception is not in its right place or it's not in its right angle. So I would say interesting point of view. However, sometimes we get feedback when it comes to work, when it comes to our jobs, when it comes to our families. We do get feedback that could be negatively said, but the intention behind the feedback is probably a positive one. Okay, and usually this happens in a family context. I would say you tell yourself interesting point of view. However, it's your choice at the end of the day. So the choice is with us. Either we take this feedback and work on it if we see that this feedback is in its place, or if it's this feedback it's not in its place and I don't see myself like the person is seeing me, then I would just say okay, that's their perception of me and not necessarily that's who I am. Because at the end of the day, when a person perceives us in a certain way, their own opinion and their own ideas and their own thoughts and their own I would say boxes and frames that they have formed within them is playing a huge role in that perception. So when a person looks at me in a certain way, it's because in their head that's right and this is wrong. Okay, however, their right and wrong not necessarily be mine. So that's when we need to start working on ourselves and start working on how our self-talk works. Because a lot of times what happens is if we take this talk on board and if it's not in its right place, we start the cycle of self-bullying, negative self-talk. We start taking other people's perceptions of us and taking it on a serious note, even though that's not the reality of things. So it's the way we perceive ourselves, it's the way we talk to ourselves, and our self-confidence plays a huge role here. Because if we're not too confident about who we are, what our ideas are, what our beliefs are, we very much will be influenced by someone else's perception. we say it in Arabic. So ابتهال سألت إذا أحد تكلم ويانا بطريقة سلبية أو انطونا feedback لاذع أو غير لطيف، أو انطونا ممكن نقول تعليق بطريقة غير لطيفة، شلون نتعامل ويا هذا الموضوع؟ إذا كان الشخص غريب أو إذا كان الشخص مو من دائرتنا الأولى، زين أنا دائما أقولها يعني مقولة أستعملها أني كزينب، إنه
وجهة نظر مثيرة، زين، ومرات أقولها بصوت عالي، يعني أرد على الشخص وأقول له ترى وجهة نظرك مثيرة، وجهة نظرك غريبة، زين. واللي يضحك بهذا الموضوع إنه أول ما بديت أستعمل هاي الجملة ماما أول وحدة استغربت من الموضوع، لأن إنه إيش تقولي لي وجهة نظر مثيرة، بس لأن بنهاية اليوم آراء الآخرين هي وجهة نظرهم، ونظرة الآخرين إلنا هي تكون دائما نظرة شخصية. يعني الشخص اللي دا ينطي رأيه بينا أو دا ينطي دا ينظر لنا من زاوية معينة. وأنا دائما أقول هاي المقولة من خلال التدريب، إحنا عبارة عن نقطة منتصف دائرة، هاي الدائرة هي 360 درجة، زين. الشخص اللي واقف خلينا نقول بدرجة 110 دا ينظر لنا من زاوية جدا 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 صغيرة، زين، لا تشكل زينب ككل اللي 360 درجة مال زينب، زين. فلما أني أبدي أغير حياتي أو أبدي أخذ آراء الآخرين وتعليقاتهم على محمل الجد، زين، أني دا أحصر نفسي في زاوية جدا صغيرة اللي هي 110، ولكن أني بنهاية اليوم 360. فلما ننظر إلى آراء الآخرين، أول شيء دائما نقول لنفسنا إنه آراء الآخرين هي وجهة نظرهم الشخصية، لا تعني ولا تشكل من أنا كفرد، زين. إذا هم دا ينظروا لي من زاوية معينة فهي هاي زاويتهم، ولكن أني ممكن أكون باقي الدائرة وليست هذه الزاوية فقط، زين. ثقتنا بنفسنا تلعب دور جدا جدا كبير هنا. ليش؟ لما أنا أكون واثقة بنفسي، أكون واثقة من كلامي ومن أفكاري ومن معتقداتي، آراء الآخرين ما تقوم تأثر علي. ولكن لما أنا ثقتي بنفسي متزعزعة، زين، وثقتي بنفسي غير صلبة أو على منصة قوية، شو اللي يصير؟ كل ما يجيني رأي أو تعليق أنا أبدي أتشوش وأبدي أتغير من زاوية إلى أخرى، فأصير مثل طوبة البينج بونج، شلون واحد يرميني من جهة إلى أخرى. فثقتنا بنفسنا من الأشياء اللي لازم نشتغل عليها. دائما هنا يتوارد السؤال، زين، قوة الشخصية تلعب دور؟ قوة الشخصية نعم تلعب دور، لأن آراء الآخرين للشخص اللي شخصيته قوية ما تهمه، حكوا عني قالوا عني، أنا بنهاية اليوم أسوي اللي أنا أريده. وهنا تدخل الثقة بالنفس، لأن الثقة بالنفس هي العمود الفقري لقوة الشخصية، زين. وبالنهاية يعني ممكن أنتم تستعملون وجهة نظر مثيرة، والمهم مهم مهم إنه إحنا نؤمن إنه هي وجهة نظر وليس كلام ناخذه على محمل الجد. إذ كان التعليقات جاية من العائلة أو الدائرة المصغرة لعلاقاتنا أو الدائرة الأولى لعلاقاتنا، أوكي، فهنا شنو اللي يصير إنه الشخص هو صاحب القرار، يا ناخذ الكلام على محمل الجد ونبدي نتغير بناء على التعليق اللي إجانا، أو إنه أنا ما أخذه ولا أعير له أي اهتمام وأقول له خلاص يعني أوكي فاين، هاي وجهة نظركم بيها وجهة نظركم بيها. شكرا. Thank you so much. So do you think when we practice self-love and we develop acceptance to ourselves, we accept others? هل تعتقدي إذا إحنا مارسنا حب الذات وتقبلنا لذاتنا سنتقبل الآخرين أكثر؟ Yes, so when we do practice self-acceptance, we do accept others as well. Because when you're accepting your own flaws and you're accepting your own, I would say the portion of your personal cup that's empty, you would accept it in others as well. Because when we practice self-acceptance, we're looking at ourselves as we are not complete, and there is a chunk of us that needs to be worked on to be completed. So when someone else approaches us and that person would be more or less in a similar position as we are, then we start looking at things like, okay, so as I accept myself, I accept others, because I'm incomplete, so others are incomplete as well. So there is a form of
I wouldn't call it empathy, but I would call it more of a human approach to acceptance in life. Because part of self acceptance is us accepting that we are not superheroes, we're not um, this perfect image that is perceived by society. We are humans, and humans develop as we live our life. So it's an ongoing journey. So when I build on this mindset and I adapt to it, I start looking at others the same way as I look to myself. So yes, there is a huge sense of self-acceptance of others when we start accepting ourselves. فابتهال سألت هل لما إحنا نمارس تقبل الذات نبدي نتقبل الآخرين كما هم؟ والجواب هو نعم. لأن إحنا لما نتقبل ذاتنا ونتقبل أنا ما أحب أستعمل كلمة عيوب، لأن ما أعتقد أنه أي بني آدم على وجه الخليقة عنده عيوب، ولكن لما إحنا ننظر إلى نفسنا، إذا نظرنا إلى نفسنا ككوباية نصف ممتلئة، زين إحنا بنفس الوقت بدنا نقول إنه هي نصف فارغة، فأني أتقبل نفسي إنه أني نصف ممتلئة ونصف فارغة، وهذا النصف الآخر الغير ممتلئ أني راح أطور نفسي وأشتغل على نفسي وأبدي أمليه شوية شوية. زين، فلما أني أنظر إلى نفسي كأني فرد غير كامل، سأنظر للآخرين كأنهم أفراد غير كاملين. فهنا يصير نوع ما أسميه من الشفقة، وإنما من الاحتضان، وهو أساس خصالنا البشرية. يعني إحنا أبسط مثال، انظروا للأطفال. الأطفال عندهم تقبل للآخرين بشكل غير طبيعي. يعني الطفل لما تشوفوه يلعب بملعب، ما ينظر للطفل الآخر كأنه هو باسمه، بلونه، بديانته، بعرقه، يشوفه كطفل آخر. فلذلك هاي النقطة اللي احنا دائما أقول تعلموا من الأطفال، لأن الأطفال هم دائما على غريزتهم وطبيعتهم. فلما الطفل ينظر إلى طفل آخر كأنه هو بس طفل، زين، وليس ممكن أقول مجموعة أشياء متركبة بهذا الطفل، فاللي يصير إنه يصير أكو قبول آخر لما إحنا نتقبل نفسنا. Thank you so much. Shukran. So I want to ask you one more question, and then we receive questions from everyone. So do you think before we start our journey to self-love, we set an intention? Do you think intention is important when we proceed on doing anything? هل تعتقدي إنه قبل لما نبدأ رحلة حب الذات أن نعقد النية؟ هل النية مهمة لعقدها في أي عمل نعمله؟ ما هو رأيك عن النية? What do you think about intention? Okay, so intention is very important on everything that we set our life on. At the end of the day, when we open our eyes, it's more like, okay, I intend on doing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in the day. So it's a very similar approach when we look at other things. And specifically when we look at self-love, there needs to be an intention, and the intention needs to be us. So it's not only about self-love, but it's I intend on getting in touch with Zainab. I intend on building that bridge with Zainab. I intend on bonding with Zainab. So yes, intention does play a huge role, because when we set an intention, there is an end result that we are looking for. So that journey will be fulfilled, that journey will be completed. But when we set ourselves on a journey and we don't know where we're heading, or we don't know where the destination is, it just starts looping, and then eventually we lose interest in that journey. فابتهال سألت قالت هل النية مهمة برحلة حب الذات أو أي عمل ثاني إحنا نقوم به بحياتنا؟ نعم، النية مهمة. وأني يعني اللي حضروا، يعني دا أشوفوا هواية أسامي وحضروا الثلاثينية والعشرينية، وأنا دائما أقول لكم النية هي النقطة الأخيرة. زين، فلما أني أطلق نية، أني دا أطلق أو دا أحدد النقطة الأخيرة لهذه الرحلة اللي أني دا أخوضها.
لما إحنا يعني أعطيكم مثال جدا بسيط، نركب بسيارة ولكن إحنا مو عارفين وين الوجهة، زين راح نركب السيارة ونبدي نسوق، ولكن بعد فترة جدا وجيزة راح نمل، فش اللي راح نسويه؟ راح نرجع للبيت، والبيت هنا هو منطقة الراحة، أو إنه نضل نلفلف نلفلف وبعدين إنه خلاص ما عدنا مهتمين بالرحلة، ويصير نوع من عدم الاهتمام خلاص الرحلة ما تعنينا أي شيء ثاني. فنعم النية جدا مهمة إنه نطلقها كل ما إحنا يعني إن كانت رحل أو رحلات شخصية مع الذات، أو إن كانت أعمال أخرى إحنا نقوم بها بعالمنا الخارجي. Thank you so much. شكرا. So if anyone have question, I see Melissa have a question here. Melissa, do you want to ask? Yeah, I put a question in there because a lot of the comments you've made so far are aimed at people who are fairly mature and have some idea of who they are and what they are. But there are, especially young generations now, who are completely influenced by all these sources that tell you, here's how you should be, here's how you should be. So how do you help someone get started? It's almost like to discover themselves separate from all these outside influences. What is your recommendation for getting that started so they can move towards self-love? Thank you, Melissa. I love the question. That's for starters. So my advice to someone who's starting is explore, because a lot of people who start that journey, so the first point of starting a self-love journey is you not knowing yourself, because that's where it all starts. And I was in this boat 6 years ago. I was doing everything for everyone else. I was placing others people pleasure beyond mine. Every time I opened social media or I was talking to friends or family, you have to be like this, you have to be like that, or be like this, or be like that. So I was more or less in a sense of trying to please everyone else but myself. And when I sat down with myself and I was like, okay, so what does Zainab really want? The question was, I don't know what I want. So that's where I started. And it's like, okay, so in order for me to learn about myself, I need to explore. So in order for us to love the self, we need to first figure out what the self is or who we truly are. And then from there, we start the journey. So exploration is the first step to this. And what sorts of things can someone do to start that exploration? If we were talking, say, an exercise or something random like that. So the advice I can give here, or the exercise I always give here, is try to focus on the journey and not the end. Because sometimes when we start on doing something, halfway through we discover that we like something else, and then we switch to doing something else. So its exploration process is you looking into the journey itself, reading books about self-development. You could watch TEDx talks. We could listen to Instagram lives. There's so many coaches around the world right now, but it's more or less building that, I would say, experimental approach to life, rather than someone is going to come and tell me this is the journey that you're going on and I just follow it without even having an interest in it. So it's more or less know what you are. Sometimes it could be as simple as cooking or going and trying a new coffee. It could be very, very simple things. And it's like, I can give you a very simple example. Like when the matcha craze was going on and everyone was talking about matcha this, matcha that, I was like, okay, let me go try this matcha thing. And I took one sip of a matcha latte and I hated it. And I was like, no, this is not me. This is definitely not me. So it's that, but at least I gave myself the chance of trying something new, and I realized that I don't like it. So I crossed out matcha for the rest of my life. Me too. Thank you. That makes a lot of sense. You're most welcome. زهرة هنا عندها سؤال: هل عدم حبي لذاتي هو يخلينا نتعلق بالناس أكثر؟ Yes. نعم زهرة، لما إحنا منحب ذاتنا نبحث عن هذا الحب عند الآخرين.
ولما ما نحصل الحب عند الآخرين أو توقعاتنا عن الحب عند الآخرين ما توفي سقف التوقعات اللي موجود بداخلنا، يصير عندنا نوع من التعلق إنه لا، خلي هالشخص يكون بحياتي، يمكن باكر هالشخص ينطيني اللي أنا أريده. فالحل دائما لفك التعلق هو النظر إلى الداخل وحبنا وتقبلنا ذاتنا. جميل جميل. Thank you so much. So thank you so much for joining us زينب. شكرا مرة لوجودك معنا. and خلاص قرب الدقائق يخلص. It's almost done. So I want you to get, guys, papers, pencils, colors, and we're doing this exercise. So أباكم تجيبوا ورقة قلم ألوان. حنعمل ده الexercise. You can continue doing it and you can send me a picture of it. تقدروا تكملوه بعد اللقاء وترسلوا لي صورة. So the exercise called self-care menu. التمرين هو القائمة لحب الذات. So I want you to outline of a blank menu or a rectangle shape that look like a menu. So أبغاكم ترسموا مستطيل يشبه المنيو اللي في المطاعم. And then I want you to create a self-care menu composed of things you need to meet and enhance your physical and psychological needs. وبعدين أبغاكم تعملوا قائمة بالأشياء اللي تساعدكم أكثر لتوفي الاحتياجات النفسية والجسدية لكم. فحسألكم أسئلة. I'm gonna ask you some questions to guide you. حسألكم أسئلة عشان تساعدكم في بناء هذه القائمة. How do you get your needs met? كيف تلبي احتياجاتك؟ What do you do to soothe yourself? ما هي الأشياء التي تعملها للاعتناء بنفسك؟ What do you say to yourself during stressful situation and when life is difficult? ماذا تقول لنفسك عندما تواجهك مصاعب الحياة؟ What distraction to help you cope? ما هي الأشياء التي تساعدك على what's cope زينب؟ على ممكن التأقلم. تأقلم. What activity help you to relax? ما هي النشاطات التي تساعدك للاسترخاء؟ Who do you surround yourself with when you need extra support? من هم الأشخاص الذين تحيط نفسك معهم للاسترخاء؟ So you can use colors. تقدر تستخدموا ألوان. And you can do this exercise. You can send me a picture when you're done. The meeting have a minute and it ends. You can use colors. تقدروا تستخدموا ألوان.